What do you see? මොනවද දකින්න කියන දේ ගැන අපි කතා කරනවා. It's Saturday afternoon. Sandria and her friends are out in the garden. Hi Rajan, we've been waiting for you. Hi everybody. There's something wrong with my bicycle. Why? What's wrong? I don't know. Maybe it's a chain. Why don't you take it to a mechanic? Yes, I must. By the way, I had to leave a little early today. Why is that? I had to give a speech on Monday. Oh, what's it about? It's about my school. I had to prepare for it. Alright friends, what's new today? I got something to show you. Is it a new magic trick? No, it's not. What is then, Venura? Well, I'm going to shake the water in this bottle. Aha, then something like a tornado is made. Do you know this trick? Yes, I learned it from Navindu. Oh, great. I need a glass of water and a piece of cardboard. සෙනසුරාදා දවල් වරුක සැන්ඩ්‍රියාගේ යාළුවෝ ටිකයි ගෙවත් එළිය කතා කර කර ඉන්නවා. රාජන් එනවා ටිකක් පරක්කු වෙලා. එතකොට වෙනුර අහනවා රාජන් මොකද ඔයා පරක්කු වුනේ? මගේ බයිසිකලේ මොකද්ද ගැටලුවක් තිබුණා. රාජන් උත්තර දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බයිසිකලේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කර කර ඉන්න ගමන් රාජන් කියනවා එයාට ටිකක් කලින් යන්න ඕනේ කියලා. සැන්ඩ්‍රියා අහනවා ඇයි කියලා. රාජන්ට සිද්ධ වෙලා තියනවලු සඳුදාට කතාවක් පවත්වන්න එයාගේ ඉස්කෝලේ ගැන. ඒකට එයාට සූදානම් වෙන්න ඕනෙලු. එතකොට කවිෂ අහනවා යාළුවන්ගෙන් අද මොනවද අලුතෙන් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ කියලා. ඒතර වෙනුර කියනවා එයා අලුත් දෙයක් පෙන්වන්නම් කියලා. වතුර බෝතලයක් අරන් හොල්ලලා එයා අලුත් දෙයක් පෙන්වන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ කවිෂ කියනවා එයාට ඕනි කියලා වතුර වීදුරුවකුයි කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලකුයි අලුත් දෙයක් පෙන්වන්න තවත්. Then you have to answer these questions. When did the friends meet? කවද්ද යාළුවෝ ටික මුණ ගැහුනේ? Where did they meet? කොහෙද ඒගොල්ලෝ මුණ ගැහුනේ? Who are the friends? කවුද යාළුවෝ ටික? Who came late? කවුද ප්‍රමාද වෙලා ආවේ? What did Venura show his friends? මොනවද වෙනුරයාගේ යාළුවන්ට පෙන්වුවේ? What is Kavisha going to do? Kavisha මොනවද කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ? Then in this lesson we learnt about opposites or antonyms. අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා විරුද්ධ වචන. එහෙනම් බලමු මොනවද විරුද්ධ වචන අපි ඉගෙන ගත්තු ඒවා. Absent, present. නොපැමිණීම, පැමිණීම. Advantage, disadvantage. වාසි, අවාසි. Against, for. සඳහා, එදිරිව. Crooked, straight. වක්‍රව, කෙලින්. Agree, disagree. එකඟ, එකඟ නොවූ. All, none. ඔක්කොම මුකුත් නැහැ. Always, never. හැම වෙලේම කවදාවත් නැහැ. Backward, forward. පසුපසට, ඉදිරියට. Bitter, sweet. අමිහිරි නැත්නම් තිත්ත, sweet පැණි රස නැත්නම් මිහිරි. Artificial, natural. කෘත්‍රිම, ස්වභාවික. Then activity 3 එකේ you have to write suitable opposite words under each picture. මේ හැම picture එකකම යටින් ඔයගොල්ලෝ ගැලපෙන වචන ලියන්න ඕනේ. Example happy, sad. අන්න ඒ විදිහට ඉතුරු ටිකත් ලියවිලා තියෙන්න ඕනේ. Then activity 4 match the opposite words. Patient, ඉවසලිවන්ත, noisy, ශබ්ද සහිත නැත්නම් ഘോഷාකාරී, early, කලින්, polite, විනීත, dry, වියලි, found, සොයාගත්තා, give, දෙනවා, heavy, බර, narrow, පටු, obedient, කීකරු. Then impolite, lost, disobedient, receive, wet, impatient, late, wide, light, quiet. match කරන්නයි තියෙන්නේ. Then similar words අපි ඉගෙන ගන්නවා synonyms එහෙම නැත්නම් සමාන පද ගැන. Center, middle, මැද. Dangerous, risky, අන්තරාදායක. Glad, happy, සතුට. Hard, difficult, අමාරු. Intelligent, clever, ඥානවන්ත. New, modern, අලුත්. Polite, courteous, විනීත. Quick, fast, වේගවත්. Well-known, famous, ජනප්‍රිය. Brave, fearless, නිර්භීත. Activity 5 circle the two synonyms in each set of words. මේ හැම set එකකම තියෙන synonyms ඒ කියන්නේ සමාන වචන දෙක ඔයගොල්ලෝ circle කරලා තියෙන්න ඕනේ. Warm, chilly, cool, comfortable. Warm උණුසුම්, chilly සීතල, cool සිසිලස, comfortable සුව පහසුව. Walk, crawl, stroll, run. Argue, scare, confuse, frighten.
gift, honesty, present, winner. Sing, paint, color, write. Then write a synonym for each word. Silent, nishabda. See, dakinawa. Tasty, rasavat. Tiny, kuda. Beautiful, lasana. Activity 6. There's another act out. Oh, whose creative idea is this? My brother's and mine. Amazing, a bottle of soft drink is now a bottle of bird feed. Yes, we normally throw these things away. Why should learn to reuse things whenever possible? That's true. Just as we were taught in the school, can you remember reduce, reuse and recycle? Yes, the 3 R's. Sandria, this is a fine example for reuse. Yes, it is. මෙන්න reuse නැවත පරිහරණය කරන ගැන කියනවා. කාගේ නිර්මාණශීලී අදහසක්ද මේක අහුවාම සැනරියා උත්තර දෙනවා යාගේ සහෝදරයාගේ යාගේලු. එහෙනම් මේකෙන් පෙන්නන්නේ reduce අහකට දාන්නලු. නැත්නම් එපා කියලා කියන්නලු. reuse නැවත පාවිච්චි කරන්නලු. recycle කියන්නේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්නලු. අපිට දාන දේවල් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන ගැන තමයි මෙතෙන්දී අපිට කියලා දෙන්නේ. Then let's talk about this one. Sandria's brother showed a magic trick. This is how he did it. ඔන්න යාළුවන්ට සැන්ඩ්‍රියාගේ සහෝදරයා කරපු දේ ගැන එයා කියනවා. Well friends, here's a new magic trick. Here is a glass of water. Can you see it? This is a paper bag. Pour water into this bag. Watch carefully. Empty the bag of water. Where's the water? It has vanished. Thank you. How did we do that? We put a big sponge inside the paper bag. ඔන්න යාළුවන්ට මැජික් එකක් පෙන්වනවා. කඩදාසි බෑග් එකට වතුර ටිකක් දාලා පොඩ්ඩක් කියලා බලන් ඉන්නකොට වතුර ටික අතුරු දහන් වෙනවලු. මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? කඩදාසි බෑග් එක අතුරට ස්පොන්ජ් එකක් දාලා ඒගොල්ලෝ. Then activity 8 එකේ whenever read the following notice and wrote a note to Rajan. Creative minds මේක තමයි notice එක. The Inventors Club has organized Creative Mind competition. Age 10 to 19 years. Deadline 19th June. For further information, contact Mr. Nath Sivasundaram, teacher in charge science. අපි මෙතෙන්දි compound nouns ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට titles ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට notice එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අපි ඒක බලලා note එකක් ඉගෙන ගන්නවා. Dear Rajan, there's a creative work competition. Would you like to take part? වෙනුර. එහෙනම් ආරාධනා කරනවා වෙනුරට රාජන්ට වෙනුර creative work competition එකට සහභාගී වෙන්න එන්න කැමතිද කියලා. Then imagine that you are Rajan and write a reply to this note. You may use the following. මේ තියෙන පල්ලෙහා තියෙනවා use කරලා ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ reply එකක් ලියන්න ඕනේ. කියන්නේ ප්‍රතිඋත්තරයක් ලියන්න ඕනේ. That's great. ඒක නියමයි. I would like to take part. මාත් කැමතියි සහභාගී වෙන්න. We can work together. අපිට පුළුවන් එකට වැඩ කරන්න. I will not miss this opportunity. මම මේ අවස්ථාව මග හැරගන්නේ නෑ වගේ දේවල් අපි කියනවා. Activity 9 එකේදී Rajan planned to deliver a speech at the school assembly. This is how he did it using a mind map. Mind map එකකින් අපි කොහොමද අපි කතා කරන්න හදන එහෙම නැත්නම් ලියන්න හදන essay එකේ topic එකට points නැත්නම් කරුණු එකතු කරගන්න කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. My school ගැන my school is you have to complete this one. And first one this and second one Mr. or Miss is the principal. Then you have to write the principal's name. We have to be අපි ඉන්න ඕනි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ එතනින් එහාට ඉස්කෝලේ කොයි වෙලාව වෙනකොටද ඔයගොල්ලෝ ඉන්න ඕනි කියන එක සම්පූර්ණ කරන්න ඕනි. It is in එක තියෙන්නේ කොහෙද කියන එක ගැන. The place where your school situated. Then there are classes. පන්ති කොච්චර තියෙනවද? It is a big or a small school. එක ස්කෝලේ චූටි එකක්ද නැත්නම් විශාල එකක්ද කියන එක. There are number pupils. ඒ කියන්නේ ඉන්න ගාන අපි number එක වෙනුවට දාලා pupils ගැන, ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යයෝ ගැන කියන්න ඕනේ. There is a පාසලේ තියෙන එක දෙයක් ගැන කියන මොනවා හරි විශේෂ දෙයක්. We have to wear. අපිට සිද්ධ වෙනවා අඳින්න මොනවද අපි අඳින්නේ ඉස්කෝලේ යනකොට. My school is then here. මගේ ඉස්කෝලේ මොනවද කියන්න පුළුවන්. It's a beautiful school. ඔයගේ දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන්. Then we have අපිට තියෙන දේවල් ගැන කියන්න පුළුවන්. Then there are number teachers. අපි pupils ලා ගැන කිව්වා වගේ teachers ලා ගැනත් කියනවා ඉන්න ගාන. Then activity 10 එකේදී අපි collective nouns ඉගෙන ගත්තා.
Read and answer. Sandria had not been feeling well and could not go to school for a week. A group of her friends decided to pay her a visit. When they reached her house, they looked around but no one seemed to be in the house. Suddenly, they heard a noise and looked around. It was Sandria's mother returning from the river nearby with a pile of clothes. Coming, she called everybody into the house. Sandani, look, who's here? Your friends have come to see you, Sanduni's mother said. As she called out to her daughter, they all walked into the house with the gifts that they had bought for her. Oh, it's so nice to see you. Why don't you sit down? Sandani said, welcoming her friends. This is for you, Sandani's best friend Harini said as she gave a bag of gifts to Sandani. What is this? You have got me a bunch of bananas, a basket of fruits, a box of sweets and a bottle of fresh milk. You shouldn't have. But thank you for your thoughtful gifts. Let me get you some tea, Sandani's mother said as she walked into the kitchen. She came back with a packet of biscuits and tea for Sandani's friends. Here you are. Have some tea, she said as she moved the pile of newspapers from the coffee table to place the tray with the biscuits and tea. Auntie, can I have a glass of water, please? Harini asked. Sandani, why don't you get her some water? The goblet is by the pot of rice. මේක කියවලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේවට answers ලියන්න ඕනේ. Why didn't Sandani go to school for a week? ඇයි සඳනි පාසල් ගියේ නැත්තේ සතියක් පුරාවට? Who visited Sandani? කවුද සඳනිව මුණ ගැහෙන්න ආවේ? What did Sandani's mother have in her hand? සඳනිගේ අම්මගේ අතේ තිබුණේ මොනවද? What gifts did Sandani's friends bring her? සඳනිගේ යාළුවාට ගෙනාවේ මොනවද? What did Sandani's mother serve for tea? මොනවද සඳනිගේ අම්මා තේ වලට සංග්‍රහ කළේ? Then here you have to complete this puzzle. Our English teacher read out a of verbs. I gave a of flowers to my friend on her birthday. We all shared the of chocolate given by my uncle. There is a of biscuits in the cupboard. A of rice was given to every displaced family. A of soldiers went back to their barracks. Sandhya bought a of curd. My mother offered a cake to the visitor. Venerable had a of tea and down. Across කියන හරහට down කියන්නේ පහළට. My mother bought a of potatoes at the supermarket. My father bought me a of grapes. I bought a of milk from the grocery store. My friends added a salt water to the solution. Solution එකට දැම්ම දේවල් මේවයි අපි ඉගෙන ගත්ත collective nouns වලින් තමයි මේ puzzle එක මේ දීලා තියෙන hints අනුව බලලා fill කරන්න තිබුණේ. Activity 12. Describe the following picture of a village fair. මෙන්න මේ විදිහට 1 kilo of rice is 65 rupees කියන විදිහට අපි මේ තිබුණු දේවල් ගැන describe කළා. Brinjals, potatoes, pumpkin, onions, then lady's fingers, carrots, rice, dry fish, coconut. You can describe the picture. Then activity 13, read this paragraph about Dr. Abdul Kalam, the 11th president of our neighboring country India. අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාවේ ජනාධිපති ගැන අපි great personalities ගැන ඉගෙන ගත්තා. පළවෙනි එක අබ්දුල් කලාම්. You have to read this one. APK Abdul Kalam was born on 15th October 1931 in Tamil Nadu. From an early age, Abdul Kalam had to work hard to help his family. He studied at St. Joseph's College, Tiruchirappalli. He had average grades at school, but he was a hard-working student who loved learning. He obtained a degree in physics from the University of Madras and specialized in aeronautical engineering from the Madras Institute of Technology. After graduating, he started to work as a scientist. During that time, he decided many successful space research programs.
He received many awards and wrote several books too. In 2002, Abdul Kalam was elected as the 11th President of India. He served in that position until 2007. He passed away on the 27th of July 2015. Then you have to complete this grid about Abdul Kalam. Born in Tamil Nadu in 1931 and the other special things. Then you have to write in activity 14 about Mark Twain. Use the information given below and write a paragraph on the world famous writer Mark Twain. මෙතන point form එකේ Mark Twain ගැන දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ අබ්දුල් කලාම් ගැන තියෙන විදිහට මේ දීලා තියෙන points වලින් Mark Twain ගැන ලියන්න. November 30th 1835, Mark Twain, Samuel Langhorne Clemens, born in Florida, USA. 1847, left school after the death of his father. 1851, started work as a printer. 1857, worked as a train river pilot. 1876, published Tom Sawyer. 1885, published Huckleberry Finn. April 10th, 1910, death of Mark Twain. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ past tense එකෙන් ලියනවා මෙයා නැති වෙච්ච කෙනෙක් නිසා දැන්. එන්න මේ වගේ වෙලියනකොට අපිට කිව්ව හැකි in 1847 he left school after the death of his father. ඒ විදිහට continue කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. දැන් අපි had තිබුණු දේවල් ගැන කතා කරන්න use කළා past tense එකේදී. තිබුණා හිටියා කියන දේ ගැන කියන්න. ඊළඟට අපි sentences හැදුවා මේ chart එකෙන්. අපි කොහොමද තියෙන දෙයක් ගැන කියන්නේ, තිබිච්ච දෙයක් ගැන කියන්නේ, නැති දේවල් ගැන කියන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම question එකක් අපි අහන්නේ කොහොමද? ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද කියන දේ. Then activity 16, read the poem and answer the questions given below. ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රශ්න ටික කියවන්න. Who was going to St. Ives? කවුද යමින් හිටියේ St. Ives වලට? Whom did he meet? කවුද මුණ ගැහුණේ ඔහුට? What did the wives carry in the sacks? මොනවද පිටින් දෑවරු මළු වල අරගෙන ගියේ? How many people were going to St. Ives? මිනිස්සු කී දෙනෙක් යමින් හිටියද St. Ives වලට? Write the rhyming words in the above poem. මේ poem එකේ තියෙන rhyming words, ඒ කියන්නේ එක වගේ ශබ්ද ඇහෙන වචන හොයලා ලියන්න. Give a suitable title to the poem. මේ poem එකට හොඳ මාතෘකාවක් දෙන්න. As I was going to St. Ives, I met a man with 7 wives. Each wife had 7 sacks. Each sack had 7 cats. Each cat had 7 kids. Kids, cats, sacks and wives. How many were going to St. Ives?